Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. I thank my family for staying strong in these tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support, and your encouragement. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families to protect those that are fighting for that idea. You did this before in the 1980s, and you have done it again in 2026. And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. It's laughable that for almost 2 months, the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they failed to get me. Why? Because the people have protected me. They have staged roadblocks everywhere, searching vehicles and even forcing motorcycle riders and their passengers to remove helmets, causing traffic jam and inconveniencing citizens, all on the orders of Museveni's son. They have raided homes of my comrades, searching for me. Just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Good enough, all this was caught on camera. You have seen what happened to the 9 police officers that were assigned to me by the Electoral Commission during the campaigns. They were arrested, they were detained, and now they've been dismissed from the police force with disgrace, apparently because they did not aid the regime in spying on me and preventing me from leaving my house on the 16th of January, even when their assignment was over and they were officially withdrawn on the 15th of January. Now, I want to say this again to you, fellow citizens. We won the 2026 presidential elections. We won it, and Museveni rigged it. And that is why, out of shame and lack of legitimacy, him and his son are searching for me everywhere. They raided my home on the 16th of January, but I was able to escape from them. A few days later, they conducted another raid. And in this raid, they assaulted my wife and family members. They vandalized our house. They stole various items and occupied our home. And up to now, our home is still surrounded by the military. Now, this is why I'm hiding, and that's why I'm leaving the country for a while. We decided to fight back, not only within the country, but also internationally. And among the things that we hope to pursue are targeted sanctions against Museveni and his enablers. We also want those countries that are funding Museveni's killing machine to stop, and if possible, to completely cut ties with the regime in Uganda. In the recent days, we've been speaking on international platforms, although we've been doing it virtually. Now, we are going to be doing it physically. And on that note, I want to notify the comrades and leadership in the diaspora that I will be with you in the coming days. Let us prepare to lobby, to mobilize, to organize and push back against the violations in Uganda. In my absence, my Deputy President, Dr. Lina Zedriga, who has just been released from prison, will be acting president. After doing my work on the international platform, I will return back to my country and let the regime do whatever they want to me in full view of the world. After all, I've not committed any crime. Running for president is not a crime. For now,
I ask you, comrades, to remain firm, to remain united, and to keep the hope alive. People power, our power. Our power, people power. For God and my country. Our President agambye, fellow Ugandans and friends of Uganda, eri bannayuganda bannange n'emikwano gya Uganda, alaze nti 2 months ago, emyezi ebiri emabega, Museveni yet again unsurpassed the will of the people of Uganda and declared himself president on a gunpoint. Nti emyezi ebiri emabega, Museveni yaddamu era n'amenya emitima gy'abannayuganda nga yeerangirira ku bukulembeze ng'akozesa omudumu gw'emundu. Adde leeta olunaku lumu nga luyiseewo ndowooza olunaku lw'okulonda nga 15th, then a day later, that is 16th, gripped by the shame and fear, the military invaded my home to harm me, but I was able to evade them and go into hiding. Nti olunaku lumu nga luyiseewo nga tebaswadde military ne gavumenti, kubanga military ebeera wansi wa gavumenti, bazinda amaka gange n'ekigendererwa ekyokubeera nga bantuusaako obulabe, naye kyamukisa bajjajjange baali nange nensobola okuba nga nsimatuka abantu bano, era bwe ntyo ne ngenda mu kwekukuma hiding. Over the past 2 months, emyezi ebiri emabega kuva tuva mu kulonda, the regime has looked for me everywhere. Nti government egenze nga enoonya buli wamu. They have raided the homes of many colleagues and fellow leaders. Nti kino bakikoze nga bagenda nga bazinda amaka ga mikwano gyange kwosa ne bakulembeze bannange aba enkyukakyuka. Ndowooza twalaba nti Kivumbi, Muwanga Kivumbi bamuzindako ali mu nkomyo n'ebyamuteekebwako, ba deputy be owa north n'owa west bakwatibwa era babadde bakavaayo. Agambye mounted roadblocks and spot checks of vehicle and motorcycles. Amakubo gonna abaana baliwo zibadde roadblocks nga bakebera motoka ku motoka kwosa ne pichipichi. Arrested and dismissed the police officers assigned to my campaign. Nti tebakomyawo mu bbanga line ery'emyezi ebiri bakutte abasirikale be bampa mu budde bwa campaign era ne bamaliriza nga babajje ne ku mirimu gyabwe. Twabirabyeko wano jjojuzi nga balaga nti kituufu poliisi yebalina naye bamaliriza nti babajje mu poliisi. Raided our home in the village, bazinda amaka gaffe mu kyalo, and kept my home under siege. Tebaakoma kubeera nga bazinda amaka ga mu kyalo gokka, n'ewange emagere nayo bagakuuma era gonna gali wansi wa kubeera nga gakuumibwa military. Well, they couldn't find me because the people of Uganda sheltered me and protected me. Bino byonna babikoze naye tebasobodde kubeera nga banfuna oluvannyuma lw'Abannayuganda okubeera nga bampadde obukuumi era ne bambudaabuda. Kale, today, leero, I'm announcing my brief exit from the country to handle important work. Leero nnangirira mu lwatu nti ndi mu kufuluma eggwanga nga ngenda kubeerako n'emirimu gye nkwasaganya emitala. Over the next few weeks, I'll engage with our friends and allies all over the world before returning to Uganda to continue to push for freedom and democracy. Kale, mu kaseera kano nga ndi emitala ngenda kubeera nga nkwatagana oba nsisinkana mikwano gyaffe ab'enkyukakyuka era
before returning to Uganda, akaseera kano ngenda kubanga nsisinkana banankyukakyuka bannaffe n'emikwano gyaffe nga sinadda Uganda, okubeera nga nnyongerayo okubeera nga nsindiikiriza Museveni okulwanirira eddembe lyaffe n'okubeera nga tulufuna obuwanguzi bwaffe. For now, let's remain focused and united. Obudde buno mbasaba nti tusigale nga tuli kimu, tetuva ku mulamwa. Free Uganda now. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obubaka obwo bwatuwadde. Kale ensi bwetyo bweyimiridde, bingi bye tulabyeko. Bategeezezza nti emabegaawo tulabye zi roadblocks okutematema speech ya president. Roadblocks tukkiriziganya nti ffena tuzirabyeko, woba togisisinkanye at least olabyeko ku mitimbagano nga bagitaddeyo. Era na nation media Daily Monitor yakola kinene nnyo ku nteekateeka eno. Ayogedde ku basirikale abaakola ki be baamuwa 16 okubeera nga bamukuuma mu campaign, nti okubeera nga bakwatibwa twakirabyeko, era ne questions ez'enjawulo parliament nge eraisins eri Uganda police. Ekintu ekirala kyayogeddeko, ayogeddeko ku makaage okubeera nga gazindibwa, era nkakasa nti n'obudde buno amaka gali wansi wa baserikale be bagakuuma, naye nga yo gavumenti enfunda eziwera ezenga eyeegaana nti temunoonya. Kale ne wano juzi olunaku lw'eggulo, court intern remanded for sharing records about Bobi Wine's case without permission. Waliwo mwana muwala myaka 24 abadde ayiga mateeka, yagenze n'afulumya akatambi ekiwandiiko ng'alaga emisango 146 eziri ku Bobi Wine era nga alaga bamunoonya. Kale bamukutte abeere nga agenda abitebye. Kino kituzaayo ku kiri nti we twava mu budde bw'okulonda waliwo akatambi akasaturatinga ku mitimbagano nga kalaga nti Bobi Wine yafuna ebitundu 7 olwo Yoweri Kaguta Museveni n'afuna ebitundu byali 26 naye oluvannyuma byabakama nga alangirira n'abikyusa n'abisulika. Kale webityo ebintu we byakyuka. Akatambi ako wogatta ne bino ebintu by'omwana ono, akatambi ako wokatunuulira obulungi omuntu amanyi editing sika AI, kubanga abakulu bagezaako AI biki naye kiraga nti omuntu yali munda mu Electoral Commission eyakwata akatambi kano. Era we tweyongerayo n'akatambi ako twagezaako okubeera nga tukozesa, waliwo emikutu apps ezikola ki, ezikebera ekintu oba kituufu oba kikyamu, gyonna nga emikutu gikkiriza nti akatambi kali 100% correct. Kubanga gino emikutu wooteekamu ekifaananyi nga kya AI basobola okulaga nti kiri artificial intelligence generated. We lubeera original kati nga luno lwenkoze, bagenda kugamba nti luli 100% oba 99% original generated, human generated. Kati kyekino ekiri ku katambi ako, kati ne bino byonna ebyo ebikolebwa n'ekibeera kifaananyi era nakyo AI. Olaba nezibeera zino zi link ze batuweereza nazo osobola okutegeera nti this is scam oba nedda. Kale yembeera bwetyo. President Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna gy'oli tukwagaliza olugendo olulungi. Ebintu bino gwe ow'enkyukakyuka naawe atali wa nkyukakyuka, Uganda ejja kubeerawo emyaka emirala, naye tugenda kubeera tutya nga singa tutambulira mu mbeera nga zino, tugenda kubeerawo tutya. So bannayuganda, nsaba buli omu abeere nga akola ekyo kyasobola okulaba nti tubeera ne Uganda entebenkevu. Abali mu gavumenti mbakubiriza ebintu ebiseera ebisinga bwe tuddayo mu kalulu ka 1980 ebimu ku bintu ebyavaako embeera okubeera nga eyonooneka
millions and millions nezifiira mu mbeera eyo. Twegendereze nnyo. Uganda tekoma leero. Uganda egenda kubeerawo nga ffe twavaawo nga tebakyatujjukira nga ne ekyamazima nga ne tubanga kutunoonya mu gundi ku Google nga tetukyalina we tusobola kulabikira nga tulinga olaba ebitabo ebitukuvu nti batujjukiza bujjukiza nti noono yaliyo oba kino kyaliyo. Kale Uganda tekoma leero. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Ata subscribinga. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi k'osaabaaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako Vac Pioneer Mall. Otambule nga dda ku Arua Park, yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsaggo Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 077 2 4 42 79.